kale afaayo bannange mukama abampeera n'ebitanaba tusabe mukama abitereeze. Thank you very much, Honorable Member. I want us to just wind up this conversation on infrastructure and the road. Please, this Jango Tunyonyo, come and explain to us a number of things that have been pointed out. One, there are fears ahead. There are fears ahead. Can I have order in the house? I'll have all of you. I'll have all of you. I am here for you, and I'm here for the people of Kalangala. Please just give me audience, and I'll get back to you. There are fears of handing over the contract from Keys to Power China. They talked about mafias. They talked about the labor fears, and also there are questions in what boardroom were these decisions made, because they are as brand new. Lingering question of it took so long to even upgrade this road to this level where it is. The talks were when people were raising their concerns, I realized that there's a lingering question of it took so long to even upgrade this road to this level where it is. The talks were made in 2009. The road started 2013, and then 2016 we have it. Now it's 2025. But then how long are these promises going to take from this year until when? Yes. Okay. Thank you very much. Madam Speaker, I'm going to ask you to also allow me to use vernacular. Because... but for the community to understand very well what I'm going to tell. Okay, please. They will really get... what I'm telling you. And you're going to speak directly to that camera and to them. A round of applause for KIS. Mbaddewo okubiya ddala mu 2011 naye baatongoza ekkubo wali eri ebuswa ne minisita byabagambye twali ffenna. That was the time I first worked with KIS. At that time, I was a journalist. Ekkubo ne balikola okutuusa we baalimayiriza nga bwe ne company ya Spencon. Si ekyo? Kakati basebo ne banyabonjamba buli ebigambo bino. Government ya Uganda okusokera ddala yawaayo ssente mu ntandikwa ate n'esasula n'ebbanja Kalangala Infrastructure Services yawola government ng'ekola ekkubo. Yatukize nti ebbanja eryo lyaggwayo mu 2022. So wow. Ebbanga eryo lyonna okuva 2013-2012 okutuuka 2022 government eyiteyinza ate kufuna contract mpya gyewa Kalangala Infrastructure Services ng'ate n'enkadde tebannaba kugisasula kukola ki kuggwayo nja tubeere bamazima ffenna. Ekisooka kya byonna KIS yakola omulimu omulungi kubanga ekkubo yalikola bulungi n'olutukusa olunaku lwaleero buli muntu atambula bulungi. Naye olw'okuba nti ebbanga lyonna lyaliwo gavumenti etesobola kukwata contract ki mpya 2022 contract bwe yaggwako. Obuvunaanyizibwa bw'okunoonya contract omupya banange naye nga sinaba kufuuka RDC nga nkyali wa mawulire naye engagingako mu discussions n'aba KIS n'abakulembeze ab'enjawulo ne General Katumba nga kye twagala kiri eki KIS ewa obuvunaanyizibwa oku-upgrading ekkubo eryo okutuuka ku tamaka. Naye obuvunaanyizibwa obunoonya contract omupya basebo ne banyabo si bwange si bwa ofisi ya RDC. Obuvunaanyizibwa bw'Attorney General, President Museveni, Ministry ya Finance, Solicitor General ne PPDA. PPDA ye Public Procurement and Disposal of Public Assets. Siwe waawo ebanoonya abantu abapya basobole okujja okukola omulimu. Under the leadership of Mr. Lugolobi as the district chairperson, we agreed Kalangala first. Employment opportunities will be given to the people of Kalangala. Abantu be Kalangala be bagenda okufuna emirimu basebo ne banyabo.
ne police ya government fena tugimanyi siwe wao abachina ne banajja bameka balina okukozesa local content balina okukozesa local human resource ne KIS saatujebaze kubanga bwe yatuuka bweti abaana abasinga obungi mu KIS basese waneeno siwe wao ba Livingstone mbamanyi nanjo abadde waneeno n'abalala bonna bakozi baana nzara yawan basabo ne banyabo njakiriza that this policy zetu twazikolako dda likimu kijja kutambula bulungi mwebale nnyo mwebaliyo ddala. Thank you so much, Honorable Member. There are so many queries. I think some answers have been got. And if not, this conversation continues. Even out of this house, these conversations still continue because we are here sometimes to give you just the tip of the iceberg. But we know that with this knowledge, you're able to know your rights, you're able to demand for them and ask for them as residents, as citizens of this district. At this party discussing the 66-kilometer road from Luku, Kalangala, Mulabana, and other roads that are surrounding. There is hope that this road is going to be tarmacked in the next financial year. However, there have been queries about the change of contractors. Some of these have been answered here, but we know that the leaders that are watching this show will be able to come out and also reaffirm to us how this contract is going to work to avoid the other concerns we had on stalled road construction. By the powers vested in me as the Speaker of the August House, I adjourn this House until next time. Ntv, turning on your world. That could have been bad. Mountain Dew. Do the Dew. On the next episode, Welcome to the NBA Finals. Unforgettable. That's what you are. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too. on the next episode. Across Tilenga's host communities, families are accessing transformative opportunities. Youth are gaining practical skills that lead to employment. Farmers are getting improved yields and stepping into profitable value chains. Local businesses are joining supply networks once considered beyond reach. Women are accessing programs that open new opportunities and strengthen their voices and well-being. Families are benefiting from improved infrastructure that makes access to essential services easier, faster, and more affordable. Communities are shaping decisions, ensuring development reflects their needs. This is progress you can see, feel, and live every day. It is real shared value, where communities do not simply live near development, but experience it in their lives. And it's about growing together and building a future rooted in sustainable development. Start something new, something uplifting, something so effortless and golden. A thirst-quenching burst of sweetness and multi-flavor, so rich and full of memories. It's 100% taste, zero alcohol. Try it, savor it. A thirst-quenching burst of sweetness and sip after sip.
it, savor it, feel it elevate every moment. Sip after sip, gulp after gulp. After all, life's about turning ordinary thrills into golden chills. Start something malty with the new Evervest Malt Apple and Pineapple. Try the burst of sweetness and malty flavor. It's 100% taste, zero alcohol. Available in a shop or supermarket near you. Evervest Malt. Make every moment golden. Evervest Malt is from the makers of Pepsi Cola in Uganda. olusinethaga kawa kankuma nga ndi mukakamu akasigaza nga ndi mpya mu bbugumu kuliranga kamulembe okuyingira mu kiro akawangala okusinga okuwoowa ebbeeyi. New Downy Lavender Calm Sunrise Fresh and Sweet Elegance okudda obujja obuleetera omuntu okwekkiririzaamu. Your ideal pregnancy skincare solution. Apply twice daily from the first trimester. Clinically proven results. Improve uneven skin tone. Prevent stretch marks. Relieve itchy dry skin. Reduce the appearance of C-section scars. Discover the high oil specialist skincare for scars and stretch marks. Bio Oil. Skincare oil. If whiskey could talk, Johnny Walker Black Label would sing. With notes that only come with 12 years in a barrel. Sweet, smooth toffee, rich fruit, and a touch of smoke. Tastes as good as it sounds. It's back, bigger, and with more business opportunities. It's the Pearl of Africa Tourism Expo, Poate 2026, Uganda's flagship tourism event. Poate 2026 will take place from the 21st to the 23rd of May 2026 at the Speak Resort Convention Center, Munyonyo, under the theme Wanderlust. It's your time to thrive. Yes, it's your time to tap into Uganda's renewed optimism and tourism growth. Tourism stakeholders, travel trade partners, and tourism enthusiasts will be part of the Poate 2026. Come and network with like-minded people and unlock new business opportunities. To participate, register at www.poate.co.ug. Poate 2026 is brought to you by Uganda Tourism Board and partners. Cooking tips, tricks and hacks with Santa Lucia. Keep your kitchen organized and ready your cooking space. A clutter-free kitchen is a sanctuary for creativity. Take the time to organize your cooking space, ensuring that ingredients are neatly arranged, utensils are easily accessible, and countertops are clear. This simple practice will streamline your cooking process and foster a sense of calm amid the culinary chaos. This cooking tip, trick and hack was brought to you by Santa Lucia. NTV, turning on your world. Webali jonna kisobola okubanga otuusaako engalo olunaku lwaleero lunaku lwa mukaaga nga bulijjo katandike n'emitwe mikulu ate oluvannyuma mbenga nkutegeeza ebibadde gy'otabadde. Emitwe gy'amawulire gikuleeteddwa Come gear with KCB Bank's unsecured salary loan of up to 500 million shillings. Get your loan approved in just 48 hours and enjoy up to 120 months to repay. Ebikulu
KCCA ne poliisi bakutte olunaku olwokubiri nga basengula batembeeyi ku nguudo z'ekibuga. Ekiro bakimazeeko mu kikuubo. Waliwo bakyakukuta nga baguza abantu ku nguudo mu bubba. Seminario ya St. Mbaga egaba ejaguza okweza emyaka 5. Abagiyitiramu beejaze. Abatendeka basaserodoti balabuddwa obutabawabya olw'ebigendererwa byabwe. Enkuba yatandise okufuda embanga eggwa mu ggulu etandise okutaataganya ebyenjigiriza mu masomero agamu. Erira waliwo basomera mu miti lwa nkuba kutikkula busolya ku bibiina. Waliwo maama adagana n'abaana 6 nga bonna balwadde ba busonko eyasuulawo bba. Takyalina bw'abalabirira kuba balwalalwala. Era yakyogera bulungi nti abaana bo tebalina omugaso. KCB Bank branch to get started today. Don't push your plans to tomorrow. Tandika Mugia this year with KCB Bank. KCB Bank Uganda is regulated by Bank of Uganda. Customer deposits up to 10 million shillings are protected by the Deposits Protection Fund of Uganda. T's and C's apply. Soft Care Petal Care has a floating design that perfectly fits. It reduces 70% friction on skin, absorbs fully and blocks leakages from both sides. Soft Care, yeah. Ntv Uganda munyongero kwaniza n'okwongera okwebaza gyonna gy'okoze olwaleero. Nze Patrick Mukasa. Tutandise n'ekitongole ekiddukanya ekibuga Kampala KCCA nga kino kitegeezezza nga bwe kigenda okusooka okwetegereza kw'ossa okwebuuza oba ddala abatembeeyi bano basaanye okubateerawo akatale aka buli Sande nga bwe gwateranga okuba. Kino nno bwe kijjidde ng'ekitongole kikutte olunaku olwokubiri nga kikola ekikwekweto ku batembeeyi abadde batembeeyeza ku nguudo z'ekibuga Kampala. Bano basuze mu kibuga nga bamenya emidaala egyabadde gisaasigalidde. Ekatubira akawungezi k'eggulo ekitongole ekiddukanya ekibuga Kampala ki KCCA kyatandise ebikwekweto byakyo oluvannyuma lwa nsalesale gye kyali kiwadde abatembeeyi okwamuka enguudo. N'ekiro ekikeesezza olwaleero aba KCCA nga bali wamu ne poliisi basuze mu kikuubo nga bamenya emidaala gy'abatembeeyi egyafiikidde emisana. Ebibaawo bano kwe babadde bakolera kw'ossa ne weema mwe babadde bakolera byonna bitwaliddwa. Obwedda abalinamu emmaali yaabwe nga basooka kubalagira kugiggyamu ne balyoka bamenya. Bino obwedda babikola nga balinako ebimotoka ebibatambulirako obwedda kwe batikka ebintu bino. Ekisinza okunnuma kiri kimu. Wano mu kikuubo babawadde nooti ya kugamba mbu kuva ssaawa 2 ez'ekiro musengule ebintu byammwe. Nze muganda wange nankubira essimu n'angamba genda onyambeko. Abaana ne batandika okusiba ebintu ng'omwana asomba ebintu kuva mu kikuubo paka mu kisenyi. Era poliisi ya mini price ne bakwata omwana mbu mubbi wa kebo. Bana baffe twakabateeka ku masomero ne tubayo obusente obutono pulezidenti tuyambe. Tuli bazadde tulina abaana tusomesa tatulina kyakuzaako n'amaduuka tetugasobola. Nga bulaba bulungi tuzzeeyo mu kibuga Kampala era tusanze KCCA eri mu kwera kikuubo obwedda gyekolera ebikwekweto bino. Okusinziira ku mbeera nga bweri abatambuze kati beetaaya bulungi era tulabyeko n'amaduuka agamu nga gajjudde bakasitoma. Wabula ekyenjawulo buli atambula si muguze, abamu batembeeyi abagenda babaka abatambuze n'ekigendererwa ekyokubaguza emmaali yaabwe mu bubba. Era kasitoma asooka n'alaba ani amutwala oli abasinga kati bakasitoma batya oli ayinza omutwala nga mubbi
nga oli agenda mubba bubbi kati kyobalaba abasinga era tebasobola kugendayo. Abasuubuzi abatundira mu maduuka bagamba KCCA yandibakkiriza ne basembeza emmaali yaabwe ekumpi n'abaguzi we balabira obulungi akageri ababadde babaziyiza gye bavuddewo. Tusikako mu maaso disipulini erabikako kuba munda osobola okiraba gyati abantu abasinga kati bayitawo buyisi naye wetusikamuko mu maaso nga basobola otukkiza tusikamuko mu maaso katundu. Edduuka lyange lyennina ttini singa banzikiriza waakiri ne mba nga nkomye wali veranda y'ekizimbe weekoma naye kati edduuka ttini sirina wenteeka bintu. Ebifo ebimu abatembeeyi wadde bateeka emmaali yaabwe KCCA eyongedde okubisimoggolamu n'ekigendererwa eky'okusimbawo ebimuli. Daniel Nowabine omwogezi wa KCCA agamba abatembeeyi bano babadde n'omuze ogw'okuzimba ku midumu egitambuza kazambi olwo ne kimulemesa okutambula obulungi. Kyatuyambye n'okulaba payipu za kazambi ezibadde zibikiddwa abantu abataddeko emidaala ku payipu ezo, so n'okutereeza ebizimbe ebyo nako tugenda kukwatako tulabe nti no siweegi agenda wali siweegi. Emmotoka zitambulira we zirina okutambulira, abantu batambulira we balina okutambulira, n'ebimuli bya KCCA nabyo bibeerawo. Bangi ku batembeeyi be twayogedde nabo olunaku lw'eggulo nga basaba akatale k'oku Sande akayitibwanga Sunday Market kakomewo. Kino tugenda kiwaamu omwezi omulala gumu tulyoke twekebejje tulabe oba akatale k'oku Sande keetaagisa ne wa bwe tulina okukateeka. Ekyo kikulu nnyo, n'olwekyo tewali asuubira kulaba katale ka ku Sande. We tuviiridde mu kibuga ng'aba KCCA bakyalawo n'ekibuga okulaba nga tewali mutembeeyi yeetantala kukolera ku nguudo. Ebikumi by'abasaserodoti wamu n'abakkiriza beekulumuludde okubaawo ng'abajulizi nga seminaari yo ya St. Mbaga eggaba ejaguza okuweza emyaka 5 ng'etendeka abafaaza ab'enkya. Ekitambiro kikulembeddwamu omu ku baaliko abayizi mu seminaari eno era Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala Paul Semogerere. Ono asabye abatendeka abasaserodoti ensangi zino obutabazimbamu ndowooza zituukiriza byabwe ng'abantu wabula ebyo biweereza abakristu bonna awatali kusosolamu. Ku ssaawa nnyo ez'akalasa mayanzi ebikujjuko mulindo eby'emyaka 5 egya seminaariyo ya St. Mbaga eggaba gitandikidde mu kitiibwa ekitali kya bulijjo. Ennyiriri zibadde zikutte lwakasota ng'abasaseredoti n'abasumba abazirimu beenaanisa ebyambalo ebimyufu okuggyayo ekitiibwa ky'omutuukirivu Mbaga ng'omuwolereza wa seminaari eno. Kwaya nabo mu maloboozi temubadde yadde akasaaniiko. Omutambizi omukulu abadde Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala kitaffe mu Katonda Paulo Semogerere ate nga mu ngeri y'emu y'omu ku bantu abayitirako mu seminaari eno. Ng'abuulira talemye kwejjukanya ku myaka giri nga nabo bakyalimbula kalevu mu kifo kino. This was our field and we all fit. We will be able to fit here. And each one has a place, a role to play. Even those who didn't know how to kick a ball were fully represented. They had to come to fit. We will be able to fit here. And each one has a place, a role to play. Even those who didn't know how to kick a ball were fully represented. They had to come to the pitch. And the Father Rector was the coach. He would borrow some of those who experienced the football, like the late Bwenvu. Bwenvu would come here. Bwenvu is a renowned footballer, so he would come here and help us to learn how to play. So eventually, the 16 of us became also
very smart in football. And team bwao nobona twabukuba kupandu. Nze nazanyanga namba mwenda. Naye olumu bwe twawakanya saateeba ggoolo ate abantu baali beetoolodde ekisaawe abawakira ne bagamba namba mwenda efudde ne banzijamu ne ngenda ku volleyball. Abaseminaali abaliyo kati abajjukizza nti obusaaseredooti si mulimu gwe bafuna okubaweesa ebitiibwa n'okuba bannantakwatwako wabula kuyitibwa okutuukirivu okujjudde okwerekereza. Alombozze gye nvudde wa seminaali eno okuva mu myaka egyasooka. What began in 1976 as a small diocesan initiative steadily grew into a stable and respected center of philosophical and theological formation. Today, in 2026, 50 years later, we stand as witnesses to how those humble beginnings have matured into a vibrant institution, serving not only Kampala, but the many dioceses in Uganda and outside Uganda, in Africa. A man of innovation. When I was here, as it was mentioned, as a staff member, Cardinal Soga made new appointments in Kampala Diocese. And he transferred the priest who was innocent in Gada Parish, and he handed over or entrusted Gada Parish to Gada Seminary staff. So at that time, Father, now later on a bishop, Father Kagwa was the rector of this place, and at the same time, the parish priest of this parish. Seminaali eno bukyetandikibwawo eyiseemu abasaaseredooti abasukka 4,000 nga bano balina essuubi nti bakwongera ne ku bungi bwe bafulumya okusobola okuliikiriza Kereziya buli awali eddibu ly'omulyoyo w'emyoyo. Nga tuvuddeyo abaddukanya essomero li Alumugai Primary School mu Kibugalira bakakiddwa okutandika okusomeseza abayizi wansi w'emiti oluvannyuma lw'enkuba yatonye okugwa ng'eva oba ng'egenda okugwa mu ggulu okubanga etaataganya ebizimbe era gye byaggweredde nga kati abaana balina kusomera wansi wa miti. Katulabe nga bwe byerudde. Arumgai Primary School nga lisangibwa mu Kibugalira mu East Division lyatandikibwawo abazadde mu kitundu kino mu 2010 wansi wa miti. Katulabe nga bwe byerudde. Arumgai Primary School nga lisangibwa mu Kibugalira mu East Division lyatandikibwawo abazadde mu kitundu kino mu 2010 nga beefiiriza ettaka lyabwe lizimbibwe okuwonya abaana baabwe akagendo ka kilomita 5 ze baakunnumbanga okutuuka ku ssomero eryali lisookerwako. Lino nga litudde kuyiika wazinda ba 15 we twogerera bino ng'abayizi baalyo basomera wansi wa miti oluvannyuma lw'ebizimbe by'ebibiina okutikkulwako obusolya kibuyaga eyakuntira mu nkuba eyatonnya ennaku ntono emabega. Abayizi ennaku baasalawo bagisibe ku mpagi batuulenga ku biti olwo abasomesa batandika egyabwe. Enteekateeka z'essomero okuliisa abayizi nga bwe gubadde nazo zaagwa mu kigoye weezinge kubanga tebalina bwe bayinza kweyambisa luguudo luliwo olw'enkuba okulwonoona. Asiri Bosco nga yakulira essomero lino essomero atubuulidde nti lisuze ebizibu nkumu nga ku baana abasoba mu 10,000 be balina alina abasomesa bana bokka okusomesa ebibiina byonna ate nga tebalina we basula kaabuyonjo ezikwasa ku ttama n'ebizibu ebirala. The sacrifice we use as classroom to accommodate 2 classes, which are even very near. They're almost like only one class. When teachers are teaching, they teach. When one teacher is still teaching, the other person should first keep quiet
to avoid interruption. If this one is teaching, another person should keep quiet. Ebiseera by'enkuba bwe bituuka abamu eraliikirivu kubanga abayizi okujja okusoma guba mukisa olw'enguudo eziba teziyitikamu. So it is a challenge, and if it rains when they're still studying, we need to send them back home when it has not yet flooded. So it is not all that very good. I think it can be worked on. If some culverts is to be installed or any sort of bridge, it can help the children. Akulira ebyenjigiriza mulira East Division Grace Monica Adong ebizibu binagamba babimanyiiko era nga bikaluubiriza waterlogging, and it's really alarming for our learners. A child cannot be under the tree and learn when it's raining. A child cannot be in a room or in a house without a roof and it's raining. Request the office of the Prime Minister again. This is already a disaster. We wrote through City Council so that they can provide us additional IOCs. It would be good that the government comes in. My request to my ministry, the Mother Ministry of Ministry of Education, is that they should ebyenjigiriza mu kibuga Lira nabyo bikyali byakwekunya olw'embeera nga zino nga n'ebigezo by'ekyomusanvu ebya 2025 abayizi 142 bokka be baayitira mu ddaala erisooka ku bayizi 5,552 abaatuula ebigezo bino mu masomero 89 agali mu kibuga kino. Waliwo omukyala eyasuulwawo bba mu disitulikiti y'e Rubirizi n'amulekera abaana 6 nga 3 ku bo balwadde ba kirwadde kya busonko abangi kye bayita nalubiri oba sikosel. Abaana bano 3 asembayo obuto wa myaka 11 naye nyaabwe wakunyumiza obugubi bwayiseemu okubatuusaawo gwe wamama amanyi obugubi bw'ekirwadde kino tolemwa kuyungula ziga. Katube emboozi eno. Lilian Kasisaki mukyala nzarwa y'ebuliisa yagwa mu mukwano n'omusajja yogayoga nga gumusindise mu disitulikiti y'e Rubirizi era eno gy'awangaalira n'abaana be 6 newankubadde ye ne bba bayawukana. Ku baana ba Kasisaki 3 ku bo balina ekirwadde kya busonko ekimanyiddwa ennyo nga nalubiri oba sikosel. Okutuuka okumanya ku kirwadde kya nalubiri, Lilian yasooka kufiirwa mwana we ku myezi 7 gyokka nti omwana yakaaba n'atuuka n'okuggwamu omusaayi nga tamanyi kirwadde kimutawaanya. Kumuwa bbeere n'agaana n'akaaba we zaatuuka ssaawa 11 n'alagira ddala nti omusaayi gukoze eki gumuweddemu. Omusaayi we gwamugwamu kumusitula kumuddusa mu ddwaliro yafiira mu kkubo. Naye nga yali mulamu yatandikira okukaaba n'akaaba we zaatuuka ssaawa 2 z'ekiro omwana n'akola ki n'afa. N'omwana we owookusatu aba aweza emyezi 5 naye yatandika okutabuka gye byaggwera nga abasawo bakamutemye nti ono obulwadde obwali bumutawaanya nalubiri. Nga omukwata we nti ku mubiri tayagala omukwateko, tayagala n'olugoye lumutuuke ku mubiri, enzirayo kitovu. Bwe bamugyamu omusaayi n'agamba omwana alwadde ki? Mulwadde wa sikoseri nga yina emyezi 5. Olw'obutafuna amuwabula ku kirwadde kino, ebyembi Lilian yafuna olubuto olulala era n'azaala muwala we Aisha Namara era naye waayita emyezi mitono n'azuulibwamu ekirwadde kye kimu. Kiiza n'akula okundaga nti naye omulwadde wa sikoseri yalina emyaka 2. Kubanga naye obudde waatuuka n'alwala nga tasobola kuyimirira, tasobola kutambula, omusaayi ne gumugwamu n'enfuna n'amala. Ne n'amala we yaweza n'amala bamuteekamu omusaayi nga alina emyezi 8. Bataata b'abaana bano bonna baamulekawo omuli ne taata w'abaana abalwadde. Obimanyi okukubira omuntu simu nte omwana ali mulwadde buli wiiki tulina okubeera ku kitanda ate omwana ayagala ki? Omusaayi. Omusajja byatuuka ne bikola ki? Baana abalwadde. Obimanyi okukubira omuntu simu nte omwana ali mulwadde buli wiiki tulina okubeera ku kitanda ate omwana ayagala ki? Omusaayi. Omusajja byatuuka ne bikola ki? Ne bimutama n'angamba nti nze nkukooye n'abaana bo tebalina omugaso. Era iseemu okukoza abaana bano okubatuusa wano nti olunaku olukya nga bali bubi asiiba kutebuuzi be.
kubanga buli mwana ayina sitayiro ye. Ayinza kugamba nti omugongo gumuluma, amagulu gamuluma, omutwe gumuluma. Nga tayimirira, talina kyalya, talina kyanywa, paka ng'afunye eddagala likendeeza ku bulumi. Omwana abeera bubi ddala bubi nnyo, ogamba nti leero tagenda n'okuweza ssaawa 4. Lilian tajjukira lunaku lwe yasemba kuteeka kasente mu nsawo ne kawangaalamu anti endabirira y'abaana bano temuganya. Kyokka ekisinga okunakuwaza obujjanjabi bwa Nalubiri mu district eno bwa bbula. Akabokisi kamu, akantu kamu, ka mitwalo 7. Ate nyina abaana 3. Ate balina okulifuna buli lunaku. Oba oliawo kino kyekyawaliriza Cornelicius Mugabi nga naye mulwadde wa Nalubiri okusembereza balwadde banne obujjanjabi mu kitundu kino bawone okubonaabona. Ono ng'alina emyaka 33 gyokka tutuuseeko we yassa akalwaliro okuyambako abantu beeno n'atubuulira nti mu kiseera kino alina abalwadde abawera 7 baawa obujjanjabi ku kasente akasaamusaamu. Ayagala gavumenti eyisa amateeka agakifuula ekyobuwaze abaagala n'okwekebeza nga tebannagenda mu bufumbo. Now couples bafokasinga ku HIV, bafokasinga ku hepatitis, bafokasinga ne kundwadde endala syphilis n'ebirala, naye tebafokasinga ku sickle cell. Ate sickle cell nzibu kubanga eri inherited, egenda kuvaayo, omwana temugenda mutta, mwamuzadde dda ali sikiro redde agenda kubakoza kubanga tugenda kukola mulimu gwonna ng'omwana ali waka ali mu bulumi. Akulira ebyobulamu mu district y'e Rubirizi Aida Nanchenga atutegeezezza nga mu district eno bwe balina abalwadde ba sickle cell abasukka mu 2 wabula nga ku bano 40 bokka be bagenda mu ddwaliro okufuna obujjanjabi. Newankubadde akkiriza nti eddagala ministry y'ebyobulamu lyebaweereza terimala. Obuzibu tulina eddagala lyebatuwa terimala. Ku baana 4 bwe tulaba osobola okulaba nga waddeko abaana nga 5 ku 10. Kitegeeza bali 3 abalala baba balina okugula eddagala. Ate eddagala wano mu district eno tetulina n'obusente bw'oyagala kugula teririiwo. Okumpi ennyo oyinza disanga Ishaka oba Mbalala. Atubuulidde nti bangi abawangaalira eno bakyalina endowooza nti obulwadde bwa Nalubiri liba ddogo. Ono jjukira nti gye buvuddeko ministry y'ebyobulamu yatongoza kaweefube ow'okukebera obulwadde bwa Nalubiri mu baana abaakazaalibwa ku buwaze. Mu mwaka gwa 2023 ekitundu ky'obugwanjuba bwa Uganda kyasangibwa nga obulwadde buno bwali butandise okweyongera ng'abaana 3 buli mwaka baali bazaalibwa n'obulwadde buno. Oluvannyuma lw'emboozi eyo katuwumulemuko ate mu kudda tukuseka tulina mu kitundu kyaffe ekiddako mulimu na bino tuseguka tukomawo. Bwe tukomawo twagulanga ekidomola ky'amazzi siringi 100 era tululinga abagenda okukiddamu okukigula. Abatuuze e Kalungu bagobesezza ekitongole Nayikondo ze kyasimye lwa kusosola ebyalo ebisigadde ne bawaako ebimu. Obulamu ttooke ogenda kulaba ebirungi n'ebibi ebiri mu ky'abaana okukaaba ennyo nga bakatwalibwa ku ssomero olunaku olusooka. Tukomawo. Beautiful soft care pads, so fit, so right. You work so hard. Your dreams shouldn't wait. A better home,
side hustle, your dream car, your kids' future. This is your time. Tandika Mugia with KCB Bank's unsecured salary loan of up to 500 million shillings. Get your loan approved in just 48 hours and enjoy up to 120 months to repay. Visit any KCB Bank branch to get started today. KCB Bank Uganda is regulated by Bank of Uganda. Customer deposits up to 10 million shillings are protected by the Deposits Protection Fund of Uganda. T's and C's apply. Are you having headache, sore throat, muscle pain, toothache, or fever? Then use Curamo Plus. Curamo Plus is strong on pain and gentle on stomach. It's available in all drug shops countrywide. It's not recommended for children under the age of 12 years. If symptoms persist, seek medical advice. Olina olubuto olunene kozesa Fatnail. Fatnail ayina ekirungo ekisala amasavu n'okendeza ku mugejjo. Weekwate Fatnail ku lw'endabika ennungi. Ntv kisawe mukatuyongereyo abatuuze mu disitulikiti y'e Kalungu mu ggombolola y'ekyamulibwa banaabidde mu maaso aba kampuni ya Nexus Green ya gavumenti gye yakwasa eddimu ery'okubunyisa amazzi ga nayikondo nti bye bakola si bye baali babasuubiza. Bano bagamba nti amazzi ga nayikondo gaali gakubunyisibwa mu byalo okuli Kigaasa, Lwannume, Kinoni ne Kabuswaga, kyokka bawaddeko ebyalo bibiri ekikakasa nti ensimbi baazeekomya nga bo. Kyokka abavunaanyizibwa ku by'amazzi beetondedde abatuuze ku bitagenze bulungi ne beeyama okubigonjoola. Tugenda kutuusako emboozi eyo naye kansooke ampe abo abali mu kisiibo obubaka nga tuli mu mwezi guno omutukuvu ogwa Ramadan, ebyo birina okuba nga bikolebwa n'ebyo ebitalina kuba nga bikolebwa. Ate bwe ntunadda nkutuuseeko emboozi eno. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya gange mpitibwa Rukayya binti Ibrahim nga mpangalira Wabigalo ku Masjidi Taqwa. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ibadullah. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwa Allahi azza wa jalla. Omulamwa gwaffe olwaleero guli ku siyamu. Asiyamu kitegeeza nnyo kusaidia y'abakazi. Abakazi njagala oba bakyala njagala tumanye biki bye tulina okukola mu mwezi ogwa Ramadhan, biki bye tutalina okukola. Ekisooka ibadat sezimu ze tulina okukola mu gwa Ramadhan mulimu qira. Abakazi njagala oba bakyala njagala tumanye biki bye tulina okukola mu mwezi ogwa Ramadhan. Mulimu qiyamul layl, okuyimukako ekiro n'osaba ekiro, ennyambala ennungi, qiraatul Qur'anil Karim, okusoma Qur'anil Karim, okuyitiririza, okugiyitiriza ogisoma. Mulimu qiyamul layl, okuyimukako ekiro n'osaba ekiro, ennyambala ennungi. Woba obadde oyambala bubi mu myezi emirala, guno mwezi mutukuvu tulina kwambala bulungi, kukyusa ku nnyambala yaffe. Abayunga ku nviiri balina ozijjayo, kuba zino enviiri oba ofuna wudhu nga tugenze mu mateeka ag'okufuna wudhu,
omukazi yenna nga yayunga ku nviiri esswala ye ne gye buliva ne gye bulidda terikkirizibwa kubanga amazzi waba afuna wudhu mu mateeka agafuna wudhu amazzi kasita gatakoona ate nga tujjukira hadithi egamba nti innamal a'mal binniyat buli mulimu gonna gonna gukolebwa abakampuni esima Nayikondo nga bagamba nti kati kankuzeeyo ku batuuze ab'e Kalungu eyo abagobye abakampuni esima Nayikondo nga bagamba nti balina ebyalo bye babuuse ate nga baali tebakikkiriziganyako mirimu kubanga kikolebwa mu nkola eyo nga babuuka ebyalo ebimu katubira. Embeera bw'eti bwe yabadde olunaku lw'eggulo ng'abatuuze beesaza akajegere ne bagaana okwaniriza amazzi amapya agaasumusiddwa okuva ku Nayikondo olwo ne batandika okugafuna nga bakozesa amaanyi g'enjuba. Enteekateeka y'okubunyisa amazzi amayonjo mu disitulikiti y'e Kalungu gavumenti yagikwasa kampuni ya Nexus Green ng'eno erina okugabunyisa mu bitundu byonna. Eggombolola y'ekyamuliibwa y'emu ku zaafunye mu nteekateeka eno mu bitundu okuli Busooga ne Lwannume. Kati olunaku lw'eggulo kampuni ya Nexus yayisa abatuuze okubakwasa amazzi mu butongole. Abatuuze olwatuuse ne basanga nga bye baayogerako ate si bye baatadde mu nkola olwo ne babalangira okwezibika ensimbi. Twejjusa kati twagulanga ekidomola ky'amazzi siringi 100 era tulinga abagenda okukiddamu okukigula. Lwansonga amazzi kati era tugafuna kitono abamu tebafuna. Ate batugamba bateekawo amasanyalaze gajja kuba mangi. Kati obuzibu tugenda obuzibu oluusi nga si mazzi nga awo wennyini obaakumpanyiza akasente ku bungi obwandibadde bwambuka paapo ne batuteeramu ennafu. Bagamba nti waliwo bannaabwe abaaweebwa ogw'okukuuma ttanka z'amazzi agasenwako ebyalo ebiwera kyokka nazo zalemedde mu nzikiza ate nga babasuubiza okubatuusizaayo ekitangaala. Nasuubizibwa ka projekiti eno ya Nexus okumpaayo amataala agagenda okuba ttanka ziri we ziri. Naye amazima ga Katonda amazzi tutuuse gaggulawo naye nga n'amasannyalaze ge bansuubiza agagenda okumulisa wali ng'atudde awali ttanka. Ebintu nabyo nange saabitegeera. Abatuuze bakalambidde nti kampuni eno yabasuubiza okubunyisa amazzi mu byalo okuli Kigaasa, Lwannume, Kinoni, kw'ossa ne Kabuswaga naye na guno gwaka tewali kye balaba. Amazzi gatereezebwe kuba taapu ze baatuwa 10 olwaliro ku taapu 5 ze zifuna amazzi. Endala bwe bamanyi nti obutasoose temala baateekayo zaaki. Yadde waliwo abeemulugunya baabafunye amazzi mu bitundu by'e Busooga n'abamu ku kyalo ky'e Lwannume basanyufu ebitagambika era basiimye minisita w'amazzi nga ye mubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Kalungu Aisha Sekindi okubalowoozaako. Badde gatuyisa bubi nnyo kubanga ng'omwana omutuma ku luzzi avudde ku ssomero ssaawa 10 ne muba tavuddeyo ssaawa 10 n'agendayo ssaawa 7 omwana n'otuka omumunonako ssaawa 12 nga layini ziri eno ziri eri. Amazzi mu Lwannume gabadde gafuuse ekizibu. Omuntu okusiyagguka olugendo okuva wano okugenda okunona amazzi gye gali nga kumpi kyenkanankana ekilomita namba gye gakimbibwa. Omukugu mu kitongole ky'amazzi n'obutonde bw'ensi Yinginiya Uma Lusekabemba agumizza abatuuze ku bitaatambudde bulungi nti bagenda kubisalira amagezi. Tugenda kudulinga production borehole endala tugigateko eno abantu basobole okufuna amazzi agamala. Mu Kalungu tulina mu system zino ze twatandise okukola ez'amazzi. Tugenda tuva ku nkola eya Nayikondo abantu basunda n'emikono. Tugenda ku nkola ey'okukozesa sola nga yekuba amazzi ne tugatwala mu terekero ne gatambula ne gadda mu batuuze. Enteekateeka y'okubunyisa amazzi amayonjo mu disitulikiti y'e Kalungu ewemmensa ensimbi eziri eyo mu bukadde 8 ng'etuusiddwa mu bitundu 2 okuli Busooga ne Lwannume mu ggombolola y'ekyamuliibwa. Abavubuka mu kibiina ki Democratic Party wansi w'ekiwayi kyabwe ki Uganda Young Democrats bawadde akulira ekibiina kino Nobert Mawa amagezi obutageza kwesimbawo ku kifo kya sipiika wa paalamenti ng'akyali ssenkulu wa DP. Bano bagamba nti Mao alina okusooka okulekulira obukulu mu kibiina olwagende mirembe basobole okukikwasa banaakiddukanya nga tebalina birala bibataataaganya. Abavubuka bano batongozza n'ekisinde ekibatuumye DP at Heart
mwe bagenda okuyita okuzza obuwagizi bw'ekibiina okwetoloola eggwanga. Mukama waffe ayagala kwesimbawo ku bwasipiika bwa paalamenti ng'amaze okusaanyaawo DP. Ffenna tukimanyi bulungi nti okufuuka sipiika wa paalamenti NRM yeyina ababaka abangi, DP yeyina ababaka 6 bokka. Nene ku 6 nga babazizza mu kyama ayinza okuba ayinako omwo babiri. Kakati aba NRM okuwangula obwa sipiika mu NRM oyina okubalaga nti oyina ekintu ekyamaanyi ennyo kyokoledde NRM. Mukama waffe amaze mu opposition emyaka egisukka 2. Twebuuza NRM yagikolera ddi era agenda bakakasa ki okumuwa akalulu. Tulina obuzibu bw'amaanyi kubanga amaanyi gaffe gakoma mu 8 era saawa eno tekyaliyo bantu baagala kibiina olw'okuba bakyagala. Tekyaliyo balonzi balonda muntu lwa kibiina. Saawa eno bw'obanga oli ku tikiti ya DP olina okuba n'amaanyi ga ssente n'okuba n'amaanyi g'obumanyirivu nga weekoledde. Ffe tewali automatic ticket ndi bakuwadde DP omaze okuyitawo. Twalina ababaka 43. Bw'otunuulira kati nga Democratic Party mu kulonda okuwedde erina ababaka 6 bokka. Ekyo kituwa kyakulaba ki nti Democratic Party esigaddewo nga erina maanyi ga byafaayo byokka. Ebifo bya Youth Council bye twali tutwala kati tetukyabirina. Ate nga Democratic Party kye kibiina kyokka ekiri ku nnono eza demokrasiya, ennono ez'amateeka, okutambulira ku nfuga ey'amateeka. Kijolongoddwa, kimeeteddwa ettoomi. Kimeeteddwa ettoomi abakulembeze abeeyagaliza ebintu nga bo. Omwana kirya muluka kyakoze kyamaanyi no kituwa amaanyi no era kituwa essuubi nti ffe nga busoga abaali abane Democratic Party eri kujja kwirawo so tuli basiimu ino. Mukyala wa Kano Dr. Kizza Besigye atubulidde nti kati kyasigalidde okukola kwe kuwonga bba eri omutonzi asobole okusimattuka embeera gy'alimu. Winnie Byanyima agamba nti embeera y'obulamu bwa bba mu kkomera gy'ali egaanye okutereera ate nga ne kkooti yagaana yeeyimirirwe asobole okufuna obujjanjabi obutegeerekeka. Atubulidde nti yatuukiridde bannaddiini mu nzikiriza y'ekikatuliki bategekeyo okusaba okw'enjawulo nga kwa kuwonga Besigye eri omutonzi. Ensonga za politics zandibadde zoogeddwako ku mmeeza. Gavumenti bw'ekyusa endowooza n'ekitunulamu n'eraba. Ensonga za politics zandibadde zoogeddwako ku mmeeza. Gavumenti bw'ekyusa endowooza n'ekitunulamu n'eraba nti bino eby'okusiba abantu okubatulugunya tebijja kutwala ggwanga mu maaso ne bakkiriza okutuula ku mmeeza ne tuteesa ate ffe tugaana tujja kukkiriza. Okwogera lyekuba erirungi ery'okusolvinga ebizibu by'abantu. Ky'oba olaba nze nasabye tugende wamu tusabe tukuŋŋaane tutandike okulowooza tusobola tutya okwenunula. Si kintu kya kibiina kino ekibiina kikoze omulimu munene nekiwangula. Kino kyakwenunula kya okusaba gavumenti okukyusa kwente embi nti wetutuuse nagenzeeyo okumulaba wiiki eyiseewo emirundi 2 nensanga nga amaanyi si mangi. Nangamba nti yafunye mu luzungu bakiyita allergy. Waliwo ekintu eyo mukomera ekitagenda naye ekiruusa abantu bagendayo okumulaba tebamulaba. Kolola buli kiseera ate bwakolola amaanyi gakendeera n'eddoboozi libula. Ky'oba olaba nti oluusi abantu bagendayo okumulaba tebamulaba kubanga eddoboozi liba ligenze amaanyi ga matono n'okutambula. Mu kiseera kino kye tulimu eky'ekisibo
kisiibo nga bagoberera Yesu Kristo. Twagala twongere okunyikiza oba okulaga engeri gye balina okuba nga batambulamu mu kiseera kino kye tulimu eky'ekisiibo. Abalabi baffe ba NTV Kawungezi mbandiza nate mu kanyumiro kaffe kano nga twebuulira ku budde bwaffe buno obw'omu kisiibo. Kakati omuntu alina emyaka 6 ye asobola okulamula n'alaba n'agamba nti obulamu bwange buli butya, nyimiridde ntya, awo n'osalawo n'ogamba kansiibe basibe. Kubanga abantu baffe ab'emyaka 6 n'okwambuka basanga balwadde balumizibwa balina ebizibuzibu n'agamba waye sijja kukola kikusiiba, oyo tateekeddwa kusiiba. Kakati tumaze okulaba ani ateekeddwa okusiiba, ani atateekeddwa kusiiba. Atateekeddwa kusiiba kyeraga bwerazi omulwadde obanga olumizibwa olina obulwadde obw'enjawulo toteekeddwa kusiiba. Omuntu omukulu awezezza emyaka 6 tateekeddwa kusiiba. Ate n'omulwadde oba n'omuntu ow'olubuto naddala abakyala obanga oli lubuto tetuteekeddwa ate kusiiba. Africa doesn't have time. We don't have time to waste. We journeyed across Africa, unlocking minds, reshaping our future. The opportunities that has opened up for me through education. Look at me, I'm an engineer now. Young visionaries. Is it just education to read books and memorize facts, or it's education to go into the world and create something? Education stakeholders. Our vision is to transform the continent. If you're not educated, how do you see the changes as an opportunity? Education is igniting Africa's resilience. We have enough knowledge on the continent to be able to solve our problems. Economic power. It's about access to finance, access to markets, access to inputs. Digital dominance. We have to introduce technology early in our education program. Et nous, Africains, il est temps que notre système éducatif nous ressemble, que nos systèmes éducatifs soient repensés par nous-mêmes. Fueling stories you never knew. It's so important to invest in young people. They're the future. Watch Education Transforming Lives, Transforming Africa. Amaka agasoba mu 14 mu disitulikiti y'e Masindi ng'olekedde okusengulwa oluvannyuma lw'enkaayana z'ettaka eziriwo. Ettaka lino erivuganyizibwako liweza yiika 17 era likola ekitundu ku square mile 2 ezikwata ku byalo 3. Abatuuze abakoseddwa bava Kitinwa ku kyalo Kijunjubwa, Kyatere ebikozi ne Kyamaiso mu Bijangwa era nga liwozebwako Ahmed Sewagudde. Bano bagezezzaako okugonjola ensonga zino mu kafubo naye nga buteerere. Abatuuze abakoseddwa bava Kitinwa ku kyalo Kijunjubwa, Kyatere ebikozi ne Kyamaiso mu Bijangwa era nga liwozebwako Ahmed Sewagudde. Bano bagezezzaako okugonjola ensonga zino mu kafubo naye nga buteerere. Sylvia Karungi okuva ku kyalo Kyamaiso agamba nti Sewagudde ono ayagala kweddiza ttaka lyonna ku kyalo era nga beekubirako enduulu ewa RDC w'ekitundu. Yatandika n'abantu abatiito ate yongereho abaana. Ekyalo kyonna akimazirwa kugamba ettaka lye. Kyonka okukwika ground talinayo ettaka. Aili neighbor alihaka kyokka kati takayinako takulagirwa crossinga handi. Kyokka genzere mu kooti asibira abantu boona akutwala ettaka lyabo. Charles Byaruhanga omuwandiisi w'ebyokwerinda ku kyalo kya Maiso agamba nti abadde abeera mu kitundu kino okuva mu 1980 era nti Sewagudde esooka muwulirako mu 1989. Byaruhanga alumiriza nti oluvannyuma Sewagudde yagenda mu kooti ng'agamba nti ennannyini yiika 17 n'alekako abantu ssekinnoomu abalina ebyapa n'akozesa olukwesikwesi. Nyowe nkajjamu omwaka gw'ekinaana baitu bunyaikira omwaka gw'ekinaana Sewagudde
ntamumanyi okwika omwaka gwekenda na mwenda nibo naija n'abasirikale ngwaizire kingura bandru baitu nkabataka tukareactinga twagamba obusobo bwinganiza olina kubanza kwija mu LOC kwetira bataka ndeno kingula emitano nabo kwihobo yagenda baitu byagenzere akagaruka nanyegeera esaidi yabarugwara nga barugwara bakataha mu itakali emisango ege ikaire kumara emyaka nka 30 nibatongana. Wabula Yese Wagudde aganya okulabikira mu kamera zaffe agamba nti family ye be bannannyini ttaka era alina ebiwandiiko ebimusemba. Darius Nandinda RDC w'e Masindi akakasa nti yayita enjuyi zombi oluvannyuma lwa Sewagudde okumusaba ayingire mu nsonga eno ng'alumiriza nti waliwo abantu ssekinnoomu abaali bayingirira ettaka lye. Yakikkaatiriza nti tewali kusengulwa kulina kubaawo nga tewali kukkanya ku ngeri ababadde babeera ku ttaka lino gye bagenda okuliyirirwa. I told him still, we shall refer to the presidential directive. If you get an eviction order, you take it to the IGP, you take it to the RPC, DPC will bring it to the Security Committee. But still, we must agree on how the people who have lived there for many years are going to be occupied. Yes, you are the owner of the land. Ministry y'ebyenguudo n'entambula egamba nti ebbula ly'ensimbi mu mbalira yaalyo kizingamiza nnyo emirimu gy'okuzimba n'okuddaabiriza enguudo okwetooloola eggwanga. Tukitegedde nti ku buwumbi 19,000 ez'embalira ey'ennyongereza bano bakaweebwako obuwumbi 5 bwokka. Ensimbi nabo zibatadde mu kukola n'okuddaabiriza ebitundu ebiri obubi. Bino byasanguziddwa minisita omubeezi w'ebyenguudo Musa Echweru bw'abadde alambula enguudo mu bitundu bya West Nile okumala ennaku 2. Oluvannyuma lw'enkuba eyafudde mba sizoni ewedde yaviirako oluguudo lwa Karuma Kamdin Gulu Highway okubomoka ne lugwamu mu bitundu by'e Kamdin olw'amataba. Minisitule yabakanirawo n'eddimu ly'okuddaabiriza ekitundu ky'oluguudo luno. Kati okumala ennaku 2 minisita omubeezi w'ebyenguudo Musa Echweru yasazeewo okulambula wa omulimu we gutuuse mu kuzimba n'okuddaabiriza enguudo mu bitundu bya West Nile n'okukakasa embeera mwe ziri naddala nga Uganda eyeerekera sizoni y'enkuba mwesuubira okubeera empitirivu. Kulambula Echweru wasabidde abachina abakwasibwa omulimu gw'okuzimba oluguudo luno okulaba ng'oluguudo olw'ekiseera abagoba b'emmotoka abagenda mu mambuka lwe bakozesa teruteeka bulamu bwabwe mu katyabaga. I've also come to tell them that we will not want another blockade completely of this road. So that diversion must remain alive. Okusinziira ku bakugu ebyokuddaabiriza ekitundu ky'oluguudo luno bibuzaako ebitundu 60 ku 100 okuggwa nga kisuubirwa nti omwezi gwa Maachi ogunatukira okuggwako nga nalwo balukubye oluku mu mutwe. We have about over 200 meters which actually will be improved on either side of the section we are working on, and we improve even the geometry. Echweru era yalambudde n'oluguudo lwa Karuma Orio Pakwach Road olwaddamu okuzimbibwa. Oluvannyuma luno lw'okuwomogokamu ebinnya ekyaleetera minisitule y'ebyenguudo n'entambula okuddamu okuluzimba buto. Oluguudo luno lwali luteekeddwa okuddaabirizibwa myezi 12 gyokka. Yes, we came and saw it last year. That is when we were struggling financially. The cabinet pronounced itself and released some money. It is not enough, but what we did as a ministry is to prioritize. Give that money to some. For example, we gave that money to this group. We gave that money to Katonga Bridge because we wanted first the critical arteries of the country to remain alive and open. Tine ku nsimbi ezisoba mu trillioni emu ez'embalira ennyongereza ezayisibwa okwongera minisitule y'ebyenguudo yafunako obuwumbi 5 bwokka nga nazo tezimala kuddaabiriza n'okuzimba enguudo okwetooloola eggwanga. Our leaders in parliament, they know that the ministry has received all the money. I want to make it abundantly clear that yes, 500 Pakwach nga wano wamanyiddwa nnyo okwanjalamu amazzi tusanze enteekateeka z'okuziyiza amazzi okujjula mu luguudo zigenda bukwaku. Nti wadde gavumenti erina enteekateeka z'okuzimba olutindo olupya olw'e Pakwach, Echweru agamba nti luno olukaddiye lukyakozesebwa oluvannyuma lw'okuddaabirizibwa omwaka oguwedde. Luno era zigenda bukwaku. Nti wadde gavumenti erina enteekateeka z'okuzimba olutindo olupya olw'e Pakwach, Echweru agamba nti luno olukaddiye lukyakozesebwa oluvannyuma lw'okuddaabirizibwa omwaka oguwedde. Engeri gye gajja affectinga. Buno kwe bagasse n'okulaba nga bateekawo ebidyeri ku mugga Albert Nile kiyambeko okusaabaza abantu okubatuusa mu disitulikiti okuli Adjumani n'awalala. Tegereza ne tumanya nti tewali cracks oba amayengo engeri gye gajja affectinga. Buno kwe bagasse n'okulaba nga bateekawo ebidyeri ku mugga Albert Nile kiyambeko okusaabaza abantu okubatuusa mu
district okuli Ajumani n'awalala. Ekyo leero alambudde n'emi zimbibwa banka y'ensi yonna n'ebyensubuligana wakati wa Uganda n'amawanga amalala. Singa oluguudo luno lunaba luwedde okuzimbibwa, kisuubirwa nti kijja kusobozesa gavumenti okulaba ng'eyongera okutumbula ebyokwerinda mu kitundu kino awamu n'ebyensubuligana wakati wa Uganda n'amawanga amalala okuli South Sudan ne Congo. Abatandika obutandisi okusoma bayita abaana eyeyumbe. Olwaleero mu bulamu ttooke tutunulidde obulamu bw'abaana abato abatandika obutandisi okusoma bayita abaana abali mu baby class. Kye tusinze okusimbako nyesira y'ensonga ekaabya abaana bano nga kye bajje batwalibwe ku ssomero era n'engeri gye kikosaamu obwongo bwabwe. Twayizaamu n'abakugu ab'enjawulo ne babaako bye batangaazisa. Buno bwe butambi obwakwatibwa abasomesa n'abazadde wiiki y'okusoma kwa ttaamu eno eyasooka ku ssomero lya Joy Mothers Love School Ekitebi. Bangi ku bato abazadde babalekanga mu biwoobe, abalala nga bagezaako okwesika ku basomesa badde waka ne bakadde baabwe. Embeera ng'eno teba mpya naddala ng'omwana gwe mulundi gwe ogusookedde ddala okulinnya ku ssomero. Omusomesa ono Zahara Nanyanzi ng'asomesa abaana abatandika oba aba baby class ku ssomero lino. Tumusanze abamu abasomesesa ku mugongo ne tulowooza nti alinga batijimbula. Ono atubulidde nti kano ke kamu ku bukodyo bwe bakozesa okukkakanya abaana bano abayingidde obulamu bwe batamanyidde ate nga bato ddala nga n'abandi gwe guba gusoose okubeerawo ku bwannamunigina ng'omu ku bazadde baabwe taliiwo. Olina osooka okwagala kyokola. Oyingira obusomesa nga you have that love, olina omukwano ogwo ogw'abaana. Mwana ono agaba omusomesa okuva ku generations kindagatteni ennalumunye agamba nti buli mwana wa njawulo era n'okukaaba baawukana. Mulimu omwana gwe baleeta n'akaabira olunaku lumu. Ate ne mubeeramu akaabira ewiiki. Oyinza osanga omwana akaaba ttaamu nnamba. Nga ye buli we bamuleeta kale akendeezaamu naye nga ye buli we baba bamuleese ku makya asooka kaaba ttaamu neggwako. Abasomesa bano batendekebwa ne mu nneeyisa y'abaana bano ekintu ekyanguya enkola y'emirimu gyabwe. Oyinza okusalawo okubawaayo obulabolabo. Abasomesa ba nasali babeera ne buswiti, babeera ne bubiskwitsi, babeera ne tuyina bustickers, tubawa bustickers. Kakati n'ekirala n'obuyimba obwo bwe mubuteekako bumutwala obwongo ne yeerabira nti yabadde akaaba ogenda okukakana omusanga anyumya. Nanyanza alambulula nti si buli mwana akaaba ku lunaku lw'olusooka. Enkubiriza abazadde just batuyambeko nti omwana wabazzeeyo ewaka mwagazisa essomero so tatuuka waka n'omugamba ticha yakoze eki mugambe you know what teacher so and so is good. Dr. Raymond Mugume nga mukugu mu ndwadde z'obwongo saako ne waswa Edwin Mugerwa nga mukugu mu kubudaabuda abantu bagamba nti okukaba y'engeri yokka omwana w'emyaka gino mwasobola okuyisa obutali bumativu bwe. Bukugu kye tuyita separation anxiety disorder nti omwana aba tamanyiridde okumujja ku muntu gwa trusting oba ng'omuzadde katugamu omuzadde gwa trusting nnyo oba so ekyo kye kireeterako babeerako n'okusanga nti tayagala kusoma. Kana abaana environment yebeekyusa abadde amanyidde kubeera mu nnyumba kikomera temuli baana bangi amakoona amanyidde ga mu nnyumba enalaba ebintu bikyusa alaba ebyesuba ebitali waka biyitirivu alaba abaana bawoggana from morning mu nnyumba kikomera temuli baana bangi amakoona amanyidde ga mu nnyumba enalaba ebintu bikyusa alaba ebyesuba ebitali waka biyitirivu alaba abaana bawoggana from morning paka waddirayo ewaka so bintu bipya nnyo byabasanze.
Dr. Mugume okusinziira kunoonyereza kwe ku bazadde ab'enjawulo ab'abaana abakaaba ennyo nga batwalibwa ku ssomero, abaana batera okukaaba omutwe oguluma, olubuto, amagulu naddala ku makya n'olweggulo. Kati obulwadde obwo n'ogenda mu ddwaliro ne bakugamba infection n'ogenda naye nga wabula obuzibu buli buki ku bwongo. Kati awo oba weetaaga okulaba omusawo gwe bayita psychiatrist. Okwagala kw'omwana ono okudda ku ssomero enkya kusinziira ku muzadde n'omusomesa. Sooka nga yakatuuka abaana bwe tubasitula engeri gy'omuwerokamingamu ng'azze omuwerokaminza otya omwaniriza otya okuyingira mu ssomero. Ateekawo enkolagana masekatiige n'omusomesa, parental teacher relationship. Omwana wange leero abadde atya? Omwana no yasoose n'akabawo ku makya naye wano bw'atuuse amanyidde banne. Waswa aw'engeri omuzadde gy'asaanye okweyisaamu ng'atuusizza omwana ku ssomero. Balina kye bakola ekikyamu nti omwana mutwalayo, omwana agenda okukyuka emabega nga mami yagenze dda. Ekyo kikyamu. Olina okubeerawo omwana n'omusiibula n'omugamba baayi ngenze nkwagala nnyo, obugambo obwo obulungi obumuzzaamu amaanyi, so ngenda kukusanga kino nakyo kirungi. Wabula omuzadde oweebwa amagezi singa omwana wo akomawo ku ssomero n'alaga obubonero buno okumala akabanga akawera. Okulya takyayagala kulya, olaba nti takyayagala kubeera ki n'emikwano, tayagala kugenda kuzannya wabweru, asigala ng'alina okweraliikirira nti omuzadde bw'aba tali naye ayinza okutuusibwako ki obulabe. Okusoma tayagala kusoma, oba academic performance ye etandise okubeera ki embi ennyo. Either omuzadde olina okulowooza nti banne ku ssomero bayinza okuba nga either bamukuba oba bamubulinga bamusekerera kiraba ebitama nga bamusekerera. N'abaana batawo beesekerera. Oba sekyo nga waliwo amusindikasindika ku desiki kwegamba nga awulira tayagala kuddayo ng'alina kukaaba. Singa omwana tayambibwa era n'awangayira mu mbeera y'okukaba ku ssomero, kwegamba omuzadde n'omusomesa ne bamanyiira embeera eno, omwana yandikula nga talina mukwano ssaako n'empisa. Kati atandika obutabeera attached nnyo n'abazadde. Otuuka ewaka omwana osuubira nti ajja kubuuzaako, olaba omwana takuliiko, ali mu bitabo bye oba ali ku TV, n'ofunamu ki n'olubuuzo nti omwana alina empisa embi. Naye bw'atyo bw'atandika gye bayita avoidant attachment, aba takyayagala mmanya. Okitegeera? Kubanga ategedde nti kati alina okwerwanirira. Omwana n'atandika okulimba ne sekulimba. N'alimba kino n'alimba kiri, because those are what we call survival tools. Engeri gye kiri nti omwana takuzibwa omu, n'olwekyo buli muntu ali mu bulamu bw'omwana ono abakugu bakukubiriza okulaba ng'ettaffaali ly'omuteekako lirina kye limugattako asobole okutwala mu maaso emisomo gye bulungi. Rita Nalukenge, NTV, ku ssaawa emu. Abasomesa aba science abeegattira mu kibiina kyabwe ki Uganda Professional Science Teachers Union basabye gavumenti eyongera amaanyi mu kuzimba amasomero kiyambe okukendeeza ku mujjuzo oguli mu masomero gwe bagamba nti guyitiridde oluusi okulemesa abayizi zera bwe yabadde mu lukuŋŋaana lwabwe olw'omwaka olubadde wano mu Kampala. Bigezo ebyafulumya ebyakamalirizo ebya siniya ey'okuna kyalambikiddwa ng'amasomo ga sayansi bwe gaakoleddwa obulungi okusinga ku ga arts. Ebigezo bino gwabadde mulundi gwakubiri nga bifulumya wansi w'ensoma empya emanyiddwa nga competence based curriculum. Ng'afulumya ebigezo by'omwaka oguwedde, minisita w'ebyenjigiriza Janet Kataaha Museveni yatendereza nnyo abayizi abakoze obulungi naddala mu masomo ga saayansi empya emanyiddwa
Abasomesa ba science, Minisita w'ebyenjigiriza Janet Kataaha Museveni yatendereza nnyo abayizi abakoze obulungi naddala mu masomo ga science. Amasomero ga gavumenti mu bintu by'erina okukola essennyo essira nti abayizi bandikoze n'okusingawo naye obuzibu amasomero ga gavumenti matono. Gavumenti mu bintu by'erina okukola essennyo essira ku nsonga y'okuzimba amasomero mangi. Tugeze okola nti buli ggombolola lirimu amasomero nga 2 kubanga abaana bo bangi. Ojja kusanga nti abaana abandibadde ng'abaana 600 abandibadde mu ssomero limu ogebeera amasomero 2. Ojja kusanga buli ssomero lirimu abaana nga 305 bodda wansi mu bibiina n'osanga at least wakiriko nga mu kibiina tugeze nga senior 1 mulimu abaana 6 bo bateeka mu stream 2 n'abaana 30-40 abo abaana basoboka okusomesa. Bagamba nti gavumenti efubye okuteeka abasomesa ab'omutindo mu masomero gaayo kyokka ogenda okwekanga ng'omuwendo gw'abayizi mungi okukira kw'ogwo oguba gulina okubeera mu bibiina. Amasomero ga gavumenti agasinga enamba nnene nnyo. You are overwhelmed by the numbers. So wandiyagadde ratio omusomesa okubanga asobola okusomesa obulungi omwana n'ayita waliwo ratio gye tuyita teacher student ratio abaana 40 omusomesa. Bategeezezza nti basanga okusomoozebwa okulala okuva mu bayizi abatya okusoma emisomo gya sayansi ng'ate balina obusobozi. Abaana basoma sciences balina omutima oguli negative oba balowooza nti sciences nzibu ate ng'ekintu ekyo si kituufu. Kati buli mwana bw'alowooza nti nno sciences nzibu kiba kitegeeza nti omusomesa ne wanaabeera mulungi atya omwana ono tajja kusobola kubeera nga ayiga sciences oba nga aziyita bulungi. Mbunembeera abasomesa gye bakoleramu si nnungi ng'abamu bagenda mu bifo gye basomeseza abaana nga tebalina bikozesebwa. Omusomesa wa science aba alina okugenda mu laboratory n'akola experiment bakozesa acids bakozesa kati nga sulfuric acid hydrochloric acid naye acids ezo kokolako mistake entono nnyo bwoti ebe zigenda kwokya naye ng'ate abasomesa ba science bali mu kola experiment nga bakozesa acids ezo naye nga tebe protectinze. Remember when they rolled it out, even bringing out the textbook was a battle. Now we have a group that is in senior 6, the pioneers. We don't have any textbook. We are trying to use the old content. Bano okwogera bino babadde bakuŋŋaanye okusala amagezi ku ngeri gye bagenda okwekulaakulanyamu nga bayita mu nsimbi eziri mu buwumbi 6 n'omusobyo ezaabaweebwa gavumenti okweggya mu bwavu. And we have quite a number of stories. Others have put it in other side business, which is earning more money now. That alone has really rejuvenated the morale of the teaching profession, especially the members that we represent. And Baneera we basinzidde ne basaba abasomesa bannaabwe okwegatta ku ssako basobole okukyusa obulamu bwabwe nga bayita mu kwekulaakulanya. Nti mujje mu bungi kubanga ssente we ziri pulezidenti yatuwa ssente zisuuka mu biliyoni 6 abamu tufunyeemu nnyo nkanze nasooka kujjayo miliyoni 5 ezinyambye okukozesa mu bizinesi zange n'okuputing up coffee plant endimiro y'omwanyi. A true copy of what transpired during that Kawempe Muslim Ladies ne St. Noah Girls Football Club bakoze maliri gagole mukwemu mugumu ku mipiira gya liigi y'eggwanga ey'abakyala abazannyi omupiira ogw'ebigere Finance Trust Bank Women's Super League
oguzanyiddwa enkya ya leero ku Muteesa 2 Stadium ewankulukuku. Golo ya kawempe eteebeddwa omuzannyi Latifa Nakasi songa Barbara Anomo yateebedde St. Noah mu ddakiika ezisembeddeyo ddala. Mirala Uganda Matters ekubye Lady Doves goal zibadde bbiri ku bwereere eruzira. Sharifa Nambi alina ebisigo. Anatuyamba okugusiba gwagumanyi. Kusokera ddala ngenda kwebaza Katonda tusobosezza okufuna akabonero akamu kubeera tubadde tusobola okubuluzinga bonna kati kutunira nti tubadde tuzanya ttiimu nayo nga sinnafu okusinziira nga bwe badde basamba so katuzimbire ku ekyo akabonero akamu ke tufunye tetuweddemu manyife ng'abasambi era nga tusuubiriza abawagizi baffe tugenda kunganya obubonero bwonna obusigaddwa inshallah kulaba nga tusobola wangula ekikopo. Omupiira tegubadde mwangu gubadde ku intensity ngeri waggulu nnyo tusobola ofuna akabonero yadde tegubadde mwangu nange ndi musanyufu nnyo okubeera play of the match ndi musanyufu nnyo kuba tebadde byangu. Anatuyamba okugusiba gwagumanyi. Ntv kusawe musigana kubanga nsuka wawe bali kubanga otambulira naffe kuba totandikidde okutuukira akadde kano kankusibule nkuwagaliza ekiro ekirungi ate n'okujjukiza olunaku olw'enkya obuteera biragenda mu ssinzizo kutendereza mutonzi. Nze Patrick Mukasa sula bulungi weeraba. NTV, turning on your world. On the next episode. Welcome to the NBA Finals. Unforgettable. Look for James. That's what you are. NBA champion. Thinks that I am unforgettable too. On the next episode. This is NTV. This program is rated GE. It is suitable for all audiences. Seeds of Gold is brought to you by I think principally too, as I said, organic. I don't feed my animals using supplements, the European style. Cows were raised to be fed onto grass. So I made sure I have a lot of grass, but modernized one. I grew a lot of maize. I grew about 150 acres of maize for cows' fodder. That is making silage. Then we make hundreds of thousands of tons of maize and we plant again. Then we've got something fresh. We've got now the napier. We have about 70 acres of fresh napier. So you must feed it until there would be dry grass or silage, and then you also feed them until the fresh one. So the fresh one soften their stomach. So that is the fresh napier pokchong that you saw them making over there.
Welcome to another insightful episode of Ntv Seeds of Gold, a show where we meet farmers who are building systems, businesses, and long-term income bound to change culture and agribusinesses for the better and secure the future of generations to come.